Useful Arabic Word for Beginners. This is the first lesson of useful Arabic word for beginners. We will learn these verbs with the first person. I. I in Arabic is ana. Ana, I. First verb is go. Azhab. Ana azhab. Ana azhab. I go. Ana azhab. I go. Example. أنا أذهب إلى المدرسة يوميا. أنا أذهب إلى المدرسة يوميا. I go to school daily. أنا حب. I love. أنا حب. I love. Example. أنا حب الفواكه. أنا حب الفواكه. I love fruits. أنا حب الفواكه. I love fruits. أنا أستيقظ. أنا أستيقظ. I wake. أنا أستيقظ. I wake up. Example. أنا أستيقظ في الصباح. I wake up in the morning. أنا أستيقظ في الصباح. I wake up in the morning. That is enough for today. In the next lesson, we will learn some more verbs with example. Assalamu alaikum.